Dear students, in the previous class, electricity, we have discussed about the Ohm's law. So can you recall the Ohm's law, students? I think you have remember the Ohm's law. So you know that Ohm's law, it states that at a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. I think you have recalled it. And also the mathematical relationship for the Ohm's law. So we have seen V equals Ri. And also we have seen the definition of the resistance. Definition of the resistance and cause for the resistance. So 1 ohm, definition of the 1 ohm. So these are all we have studied in the previous class. And the instrument rheostat, the difference between the resistance and the resistor. Students, I think you have recalled the previous class which you have learned. So now today we will move on to the next continued part of this electricity. Now students, observe within a small time we will recall what we have learnt in the previous class. The definition of the Ohm's law, the derivation, the formula, mathematical formula of the Ohm's law, and the definition of the resistance, formula for the resistance, and the cause of resistance, how does the resistivity occurs in the metals or conductors, and SI unit of resistance, definition of the 1 ohm, and the relationship between the resistance and the current, and why the tungsten wire is used in the lamps, and the instrument rheostat, and the difference between the resistance and resistor. And also we have seen the activity, so that means the resistance of a conductor depends upon the factors. So they are its length, its area of cross section, nature of its material, temperature of the conductor. So directly proportional to the length, and it is inversely proportional to the area of the cross section, and also nature of the material. So definition of the resistivity, SI unit of resistivity, resistance and the resistivity. Now students, we will move on to, so I think you have got the previous knowledge or idea about what you have studied in the previous class. So today students, we will continue the part. So with the continuation, already you have studied the solids are divided into two parts, which you have learnt in this topic earlierly. So that is the conductors and insulators. Conductors and the insulators. So after studying the resistivity, so before starting this chapter, students, you have
know about the conductors and insulators in generally. So in generally, you know the definitions of the conductors and insulators. Solids are uh, they are divided into two parts. So they are the conductors and the insulators. So after knowing this, um, the resistivity, on the basis of the resistivity, the the solids are classified into three types. So on the basis of the resistivity, the solids are classified into three types. First one is conductors, insulators, and semiconductors. On the basis of the resistivity, and also the substance can be divided or classified into three types: conductors, insulators, and semiconductors. So the definition is same, but we will see here in detail. So what is the resistivity of the conductors, insulators, and the uh, semiconductors? Students, so there are three types: conductors, insulators, and semiconductors. Now we will see one by one. So first one is conductors, means metals. So you know the general form, general definition of the conductors: the substances which allow the electricity to pass through them. The substances which allow the electricity to pass through them are called as the conductors. And also you know the examples for the conductors. All the metals are the good conductors of heat and electricity. Almost all the metals are the good conductors of heat and electricity. Now, after knowing the resistivity, student, we will define metals and their, observe here, metals and their alloys. Some of the alloys. Alloys means it is a mixture of metals with metals and metals with non-metals. Metals with metals or metals with non-metals. So they are called as the alloys. Metals and their alloys have low resistivity in the range. So observe here 10 to the power of minus 8 ohm. Its resistivity, it should be in between 10 to the power of minus 8 ohm meter to 10 to the power of minus 6 ohm meter. So these are called as conductors. The resistivity lies in between 10 to the power of minus 8 meter to 10 to the power of minus 6 ohm meter. So these are called as the conductors. So because they offer low resistance to the flow of current, the conductors offers low resistance. So here this word, their resistance, that means the resistance power is very low. So therefore the current easily flow through the conductors. The current can flows very easily through the conductors because of this quality. So they have the low resistance power. They offer the low resistance to flow the current. So coming to the particularly, copper and aluminium have lowest resistivities. Copper and aluminium have the lowest resistivity, students. So therefore they are widely used in as a conductors. They are widely used as a conductors.
Students, example for the conductors are copper, metals like copper, aluminium, gold, silver, and also electrolytic solutions. They are the good conductors. You can give an example for the conductors are copper, gold, silver, aluminium, and electrolytic solutions. Students, now we will move on to the next, insulators. So insulators means you are already studied. So can you recall the definition of the insulators? I think you have recalled the definition of the insulators. Insulators are the substance in which that does not allow the electricity to pass through them. That does not allow the electricity or do not allow the electricity to pass through them are called as insulators. So on the basis of the resistivity, these are the insulators. They are the substance which have the large resistivity. They have a high resistivity compared to the conductors. So now we shall see what is the range of this resistivity of the insulators. What is the range of resistivity of the insulators? So that is 10 to the power of 4. Observe here. So it is 10 to the power of 4 ohm meter. Therefore, they does not allow the electricity to pass through them, or they opposes the flow of electrons. So therefore they are called as the insulators. So some of the insulators, example, say glass and rubber. So glass and rubber have the high resistivity. They have the high resistivity. So their range is 10 to the power of 12 ohm meter to 10 to the power of 17 ohm meter. Observe here, the insulators have the resistivity more than 10 to the power of 4 ohm meter. But particularly coming to the insulators like glass and rubber have high resistivity, which is equal to 10 to the power of 12 ohm meter to 10 to the power of 17 ohm meter. Okay, students, I think you have understand the difference between the resistivity difference between the conductors and the insulators. So therefore, they are called as the insulators. So therefore, students, you might have seen that an electrician wear a rubber sandals or shoes. An electrician, he wear a rubber sandals or shoes or rubber hand gloves while working. So this point is an important point you have to remember. You have to keep in your mind through your life. So an electrician, he wears a rubber sandals or shoes or rubber hand gloves while working, because rubber is an insulator. Students. So in case of rubber, so another I will give you this information about this wearing of the rubber. So rubber is an insulator which does not allow electric current to pass through them. So it will not allow the electric current to pass through it. So if by chance the electrician wearing rubber gloves or shoes
happen to touch a live wire, the rubber gloves will not allow the current to pass through his body to the earth. So therefore, the result of that, he will not experience an electrical shock even if he is touch the live wire. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಚಪ್ಪಲ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇಫ್ ಈ ಟಚಸ್ ದಿ ಲೈವ್ ವೈರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ there are two types of wires are there. One is live wire and another one is the neutral wire. ಒಂದು ಲೈವ್ ವೈರ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ವೈರನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರಬ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕರೆಂಟನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೈವ್ ವೈರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ವೈರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈವ್ ವೈರ್. ಅಂದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಅವನಿಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೈವ್ ವೈರನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನೀವು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಆರ್ ದ plastic chairs or fiber chairs, and you have to wear the gloves of the rubber or sandals or slippers. Okay students, now students, we will see the another type of the solids. They are called as the semiconductors. So the word itself indicates that semiconductors. So that means the conductivity of these substances live in between the conductors and the insulators. So conductors and the insulators. If you observe this, the information, semiconductors are the substances whose resistivity between those of conductors and insulators. The resistivity, so it is always lies in between the conductors and insulators. That is in between 10 to the power of -6 to 10 to the power of -4 ohm meter. So it's the resistivity of the semiconductors is in between 10 to the power of -6 to 10 to the power of -4 ohm meter. So example, germanium and silicon. Observe here. So germanium and silicon are the examples for the semiconductors. So these two are the widely used as a semiconductors. So therefore students, semiconductors means their conductivity lies in between the conductors and the insulators. So you will study in detail about the semiconductors, so in the PU classes or upper classes. Okay, now students, we will see. So if the wire of resistivity rho is stretched to 3 times of its length, a wire of resistivity rho is stretched to 3 times of its length, so what will be its new resistivity? That means ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದರ 3 ಟೈಮ್ಸ್ನಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ.
So the resistivity remains unchanged as it not depend upon its length. So resistivity ಅದರ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ resistivity remains unchanged. resistivity ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ resistivity does not changes. It is unchanged. But this resistivity depend upon the nature of the material of the wire used. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಮೆಟಲಿನ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವೈರ್ನ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so another thing we have to observe. So you might have seen in the environment or in your village, wherever you go, the transmission of these poles of the electric poles are situated for the transmission of the electricity. So in that transmission of electricity, we use, if you observe the wires, they are most of the are copper and aluminium. Copper and aluminium are the most of the metals used to transmit the electricity from one place to another place. Why they are used? Because they have low resistivity. They have a low resistivity, but their conductivity is high. Their conductivity is very high. So that means the conductivity of the silver is 1.6 into 10 to the power of the resistivity of the aluminum silver. The resistivity of the silver is 1.6 into 10 to the power of minus 8, and the resistivity of the copper is 1.7 into 10 to the power of minus 8. And students, the aluminium is 2.8 into 10 to the power of minus 8. Now students, observe here. So the resistivity of the copper, observe here, the resistivity of the copper. So the resistivity of the copper is 1.7. It is 1.7, students. The resistivity of the copper is 1.7. So here, yes, it is. So it is 1.7 into 10 to the power of minus 8 ohm meter. So compared to that of aluminium. So observe here, the aluminium, the resistivity of the aluminium is 2.8 into 10 to the power of minus 8 ohm meter. So is there any difference between the resistivity of the copper and aluminium? Yes, copper has a low resistivity compared to aluminium. Now students, we will move on to the next one is silver. So silver, in the silver has the resistivity is 1.6 into 1.60, or it will be read as 1.6 into 10 to the power of minus 8 ohm meter. So observe, in the previous, the resistivity of the copper is 1.7 into 10 to the power of minus 8 ohm meter, and that of aluminium is 2.8 into 10 to the power of minus 8, and that of silver is 1.6 into 10 to the power of minus 8 ohm meter.
So, and whereas coming to the resistivity of the alloys, so they are generally higher than that of the pure metals. They are generally higher than that of the pure metals which form the alloy. So example is, students, the example for the um, alloy. So that is the resistivity of an alloy. Alloy. So you know the some alloys in the chemistry. So that is nickel. That is nickel, nichrome. Nichrome, which is made up of nickel, chromium, and iron. Nickel, chromium, iron, and manganese. You have heard the name of the nichrome. Nichrome is an alloy. So in the name itself, it contains nickel. I will show you here. Now students, consider you might have already know the alloy nichrome. So I have heard the alloy nichrome in the chemistry. So this alloy is made up of, observe here Ni, it is a combination of nickel, chromium, iron, and manganese. This nichrome contains the metals. It is an alloy of nickel, chromium, iron, and manganese. Okay, students. So this is an example for the alloy. Now students, we will observe another one alloy. So that is alloy that is constantan. Another alloy is called as constantan. Observe here. This is another alloy, constantan. Now we will see what is this constantan, and so what are the metals which it contains. Students, constantan contains copper and nickel. Constantan contains, so it is a combination, it is an alloy which is a combination of copper and nickel. Okay students, it is a combination of copper and nickel, Ni. Its symbol is Ni. Okay students, I think you have understand which are the metals present in constantan. Observe here clearly. The constantan is an mixture of copper and nickel. 60% of is copper and 40% is nickel. Whereas in case of nichrome, so it is made up of nickel. Nickel is 60%, chromium is 12%, and iron is 26%, and manganese is 2%. So why I am going to tell this the information about these alloys? So you might have seen the wires which are made up of alloys. You might have seen the wires which are made up of alloys which are used for the different purpose of the electricity. Now we will see the constantan wires. Now observe students, these are the alloys. You might have seen in the electrical shops. So this is an example for the constantan.
Example for the constant on wires. Okay, I think you have clear about the constant on wires. Student, so this is about some of the information about the resistivity of the metals and alloys. Why we want to understand this resistivity of the metals and alloys, because we are going to use different types of metals in different instruments depending upon their working. So for example, in the bulb we are going to use the tungsten material. So just it is for the purpose of the lightning. So whereas in case of iron box and heater, so there we are going to use to produce the heating effect. So observe now here. So this is the answer. This will give you the answer for your question. So why are coils of electric toaster and the electric irons and heaters are made of an alloy rather than pure metals? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಲಾಯ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಅಲ್ಲಾಯ್ಸನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಅಂತೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ದ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಾಯ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ because alloy have higher resistivity than that of their constituent metals. ಅಲ್ಲಾಯ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲೋಹಗಳಿರ್ತವೋ ಅವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೈಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. So that is the point you have to remember here. Students, ನೋಡಿ alloys ಅಲ್ಲಿ, so alloy have the higher resistivity than that of their constituent metals. alloy ಅಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೈಕ್ರೋಮ್ ತಗೊಂಡೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೈಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈಕ್ರೋಮ್, NiCHROME, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಐರನ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ನಿಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಾಯ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೈನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಪರು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಯ್. ಸೊ ಈ ಅಲ್ಲಾಯ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಅಲ್ಲಾಯ್ಗಳಲ್ಲಿ the resistivity, they have the higher resistivity than that of constituent metals. So higher resistivity ಇರೋದು ಒಂದು. Another one use is alloys do not oxidize. They do not oxidize or burn at high temperature. Students ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೋಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಹೈ
ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಐರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂತರ ಈ ಓವೆನ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಬರ್ನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೋಸ್ಟರು, ಆನಂತರ ಅಂದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರು, ಆನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲಾಯ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ students, depending upon the instrument used, we are going to use, we need the different types of electrical energy to pass through it. Different types of electrical energy to pass through it. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಬಲ್ಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಕು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಸಾಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಇನ್ ಎ ಬಲ್ಬ್, ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಲ್ಬ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಟಿನ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ, ಆ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಬಲ್ಬ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪೋಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕೂಲರ್, ಹೀಟರ್, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ resistance can be combined together in the following 3 ways. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 3 ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in order to obtain a desired value of current in an electrical circuit. ನೋಡಿ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, so third one is mixed combination. So therefore there are 3 types of combinations, resistance combinations are there: series combination, parallel combination and mixed combination. So students, I think you have what is the why we need the
different combination of resistance in an electrical circuit. So in practically electrical circuits, we have to need controlled current and voltage. We need the controlled current and the voltage. So in different components in an electrical appliance, often different voltages and currents. So different components in an electrical appliances often need different voltages and currents. So therefore we are classify the combination resistance combination as three types. So they are the series combination. First one is the series combination, second one is the parallel combination, and third one is the mixed combination. Okay, so now we will see one by one. So resistance in series. Resistance in series. So series resistance means, so two or more resistance are joined in end to end so that the same current flows through each of them. Students, observe clearly and understand clearly about the different types of the resistances. So first one is the resistance in series. So resistance series means when two or more resistance are joined end to end so that the same current flows through each of them. So they are called as the series combinations. So in that series combination, students observe here, the current has a single path for its flow. The current has single path for its flow. Hence the same current pass through each resistor. So the potential difference across any resistors is directly proportional to its resistance. So that means if the resistance increases, the potential difference also increases. So the current will be the same amount of current passed through each resistor and each instrument. So, and second one is the potential difference across the entire circuit is equal to the sum of the potential difference across the individual resistors. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ವೇ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಾತ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So potential difference, therefore the potential difference is directly proportional to its resistance. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವ್ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಫಿಗರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ R1 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R1, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R2, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R3. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ಎಂಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡದು ಎಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಕೂಡ ಎಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಎಂಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಈ ಎಂಡ್ ನೋಡಿ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ.
So this type of connections is called as a series connection. Okay students, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ 1 ಇದೆ, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ 2 ಇದೆ, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ 3 ಇದೆ, ಹೀಗೆ 4 3 4 5 6 ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಎಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎಂಡಿಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ದು ಎಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ದು ಎಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ದು ಎಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ resistance. Okay students, this is can you tell me this, which is the instrument here? What does the V symbol represents? Yes, it is voltmeter. It is voltmeter. So voltmeter, so it is always connected. You might have already studied this. Voltmeter is always connected to in a parallel, whereas ammeter is connected in series, which you have studied in this chapter earlier. So ಇದು ammeter, ಇದು voltmeter. ammeter ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ voltage will be equal to V1 plus V2 plus V3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜು, ಇವು ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get the total voltage. So therefore the resistance of the combination RS, so here the resistance of the combination RS. RS means resistance in series is equal to sum of their individual resistance. R1, R2, R3, and its sum is always greater than individual resistance. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದರದ್ದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ resistance. So therefore we will write the RS is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, so now students, we will see the resistance in parallel. So we will see the characteristics of the parallel combination. Now students, observe the parallel connection. So ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೂ there is a difference. So in series connection the resistors are connected in end to end, whereas in case of observe here they are not connected end to end. So the parallel combination means two or more resistors are connected between two common points, so that the same potential difference is applied across each of them. Students understand? Two or more resistors are connected between two common points so that the same potential difference applied across each of them. So then they are said as the parallel connection. Observe students. So in this figure observe these resistor R1, resistor R2 and resistor R3. So these three are connected
at the common point A, and to the right side the common point B. But whereas in case of series there will be end-to-end connection, but here it is connected at two common points. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R1 ಇರ್ಬೋದು, R2 ಇರ್ಬೋದು, R3 ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ connection is called as parallel connection. This type of connection is called as parallel connection. So okay, so ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, the potential difference across each resistance is same, which is equal to the potential difference across the terminals of the battery. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ potential difference ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. And second one characteristic is the current in the resistor is inversely proportional to the resistance. ಅಲ್ಲಿ resistors ಅಲ್ಲಿ current pass ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು it is inversely proportional to the resistance. So the sum of the currents is I1, I2, I3. So that means we are going to add the current. In separate branches of parallel circuit is equal to the current drawn in current I drawn from the source. So I equals I1 plus I2 plus I3, I4, etc. So this is the parallel connection. Now students, this is the characteristic or properties of the resistance in parallel. So this is the connection, how we are connected in parallel. And also here the resistance is inversely, the sum of the resistance is inverse of that of the each resistor. That means 1 by Rp. Here it is represented by Rp. Rp means resistors in parallel is equal to the sum of the inverse of the individual reciprocals of the individual resistors. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So in the series it is Rs equals R1 plus R2 plus R3 etc. Whereas in case of resistance in parallel it is 1 by Rp. Rp means resistance in parallel is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay students, I think you have cleared about the series, resistance in series and parallel, and what are the properties or characteristics in series and parallel. So now students, we will just recall what we have learned in this class. Okay students, just recall, in this class we have seen how the solids are classified on the basis of resistivity, conductors, insulators and semiconductors. We know the definitions of the conductors, that means the resistivity range in the conductors, and an example for the conductors, and the definition of the insulators depending upon their resistivity. Resistivity lies in between 10 to the power of 4 more than 10 to the power of 4 ohm meter. So and also higher resistivity range is 10 to the power of 12 ohm meter and 10 to the power of 17 ohm meter. And the resistivity of the semiconductors, and example for the semiconductors. And also we have seen is there any difference between the if the wire is
stretched 3 times of its length, resistivity, it will does not changes. So why do we use copper and aluminium for the transmission of the electric current? And the resistivity of the different materials, that is silver, so alloys, and particularly that is constantan. Okay, and also why the coils of electric toasters and electric irons are made up of alloys rather than pure metals, what you have seen here. And also the need of combination of resistance in electrical circuit, that is series combination, parallel combination, and mixed combination. So in that we have seen resistance in series and their properties, so how they are connected in series, and similarly the properties or characteristics of the resistance in parallel and how they are connected. So students, in the next class we will see what are the advantages and disadvantages of the series and parallel connection. So, and how the wiring is done in our home, and also we will move on to the electrical energy, heating effect, and the electrical power. Okay students,